afya popote ulipo. Ikiwa tu ni tarehe 2 mwezi ni wa 12 mwaka ni wa 2023, ikiwa imetimia wakati tu wa habari za siku, ukisomewa nami JOAN KOSGEI. Na anayenisaidia kwa lugha ya ishara akiwa ni Martha Nasimio. Tunaanza katika kaunti ya Siaya, ambapo wakulima wa parachichi katika eneo bunge la Ugenya, kaunti ya Siaya, sasa wanaitaka serikali ya kaunti ya Siaya kuwapiga jeki kwa kununua miche ya parachichi ambazo wanasema wanalazimika kuzisafirisha hadi Murang'a ili kununua. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Mike Otieno, wanaeleza kuwa wametambua kuwa parachichi ndio dhahabu inayoweza kuwainua kiuchumi. Tupate ile quality inatakikana kwa soko na tuweze kuwa na nguvu hata kuenda kwa serikali kuomba msaada, kwa sababu tunajua mtu mmoja akiongea labda hawezi kusikika, lakini tukiwa pamoja, kwa maana umoja ni nguvu. Tukiwa pamoja tunaweza kuwa na sauti moja na tunaweza kupata chenye tunataka. Yeah, the challenges that we are facing, one of them is that the seedlings are not locally available, and the seedlings normally come from, we normally get them from Murang'a, which is very far from here. So getting the seedlings is a challenge. They are very expensive due to transportation, and whenever we bring them here, most of them get spoiled on the way. By next year, we are expecting all cooperatives to put their houses in order administratively, so that when we come in, we get to know the value that you are going to add to what you are doing, because what we expect is to make a difference in each household. The number, the proper administration, the strategic plan that the cooperative, each cooperative is going to have, will determine how well we are going to push. Na idara ya kitaifa ya polisi na shirika la wanyamapori imepongeza juhudi za jamii na wahifadhi wa kibinafsi nchini Kenya katika uhifadhi wa wanyamapori. Mashirika hayo mawili ya serikali yalisema kuwa yataendelea kuunda ushirikiano zaidi ili kuhakikisha kuwa kuna usalama bora wa jamii na wanyamapori. Being a ranger is a sacrifice because it's a work that you have to do. Of being a ranger, people who provide security for wildlife and people surrounding us. The importance of this association is to enable rangers from the conservancy level to network with other rangers around the world. We are now members of the International Ranger Federation. We are members of the Game Ranger Association of Africa. And I represent a community of about 4,000 community rangers working in our conservancies. So this is a milestone, and I'm very glad that we are able to bring in all the regions in Kenya, so that we celebrate their work and we chart our way forward in the next 1 year. Say the protected areas, I mean the national parks on land and in the water, the marine, and the national reserves. And so with this recognition, it is therefore important that the wildlife that is outside the boundaries of the protected areas is taken care of. And we are here therefore to reiterate the importance of the community rangers, the conservancy rangers, and tell the world that what they do is very important to the wildlife. One reason is the wildlife does not recognize the human boundaries that we set, and the habitat that caters for our wildlife is beyond the national parks that we have established. And so today we're happy to provide the support
physically, morally, financially, and whatever support is necessary. Each other, because rangers go through a lot of challenges, and when we are in the field, we learn and we go through a lot of challenges which are dangerous. Some of them are dangerous, and by interacting with other rangers from different locations in the country, we are able to learn from each other, and we are able to encounter whenever we are dealing with those. Na tukisonga mbele ni kuwa Wakenya huenda wakatwikwa mzigo mwingine wa kulipa mabilioni ya fedha zilizotumika kuagiza mafuta ya kupikia ya bei nafuu ambayo yangali katika mabohari jijini Nairobi. Hili limebainika wakati wa ziara ya kamati ya bunge kuhusu biashara ya viwanda katika mabohari hayo, katika juhudi za kubaini uhalisi wa mambo kuhusiana na sakata hiyo ya takriban shilingi bilioni 16.6. Kamati hiyo sasa imeanzisha mipango ya kufanya vipimo vingine vya mafuta hayo ili kubaini ubora wake na hatua mwafaka wa kuchukuliwa. Ziara ya kamati ya bunge ya biashara na viwanda chini ya mwenyekiti James Kekuya ilianza katika makao makuu ya shirika la kitaifa la biashara la Kenya KNTC, shirika lililopewa jukumu la kuagiza mafuta ya kupikia bila ushuru ili kuwapunguzia Wakenya gharama ya maisha. Hapa zaidi za madumu milioni 1.6 ya mafuta ya kupikia yaliyoagizwa takriban miezi 6 iliyopita kunusuru Wakenya yalionekana. The Kenyan mwananchi stands to lose loads and loads and loads of billions in terms of the value they were supposed to get, because these products were imported duty-free for the purposes of stabilizing prices and giving the common mwananchi a lower cost of the edible oil. There is no value to that particular effect. Otherwise, Mkenya yule tungetaka apate faida hiyo ya kupunguziwa gharama, bado tumerudisha Mkenya pale pale juu. Kulingana na wabunge wa kamati ya biashara na viwanda, imewashangaza kuona imechukua muda mrefu kabla Wakenya kufaidi mafuta hayo. Na KNTC itafaa ilipe deni. Hiyo deni hawajapata hiyo pesa bado. Na hiyo pesa ilichukuliwa kwa dola. So na dola tunajua kuwa bei shilingi ya dola inaendelea kwenda juu, tunaendelea kupoteza kama Kenya value ya shilingi ya dola. So by the time tumalize ama siku yenye tutamaliza, tunaona kuwa bei ama pesa yenye tutakuwa tumepoteza, kwanza tutakuwa bado tuko na bidhaa kwa store haijauzwa, so tunaenda kwa mifuko zetu, na hiyo mfuko itakuwa mfuko ya serikali kwenda kulipa KCB ama kulipa benki, na pili bei ya hiyo bidhaa itakuwa value imeenda chini kwa sababu ya dola yenye imeenda chini. Sasa hasara hiyo kubwa huenda ikawa mzigo mwingine kwa mlipa ushuru kufuatia utepetevu wa waliotwikwa majukumu ya kuagiza mafuta hayo chini ya Wizara ya Biashara. Need to do the test so that those tests can give us assurance that the commodity is has started to move to the market, or it requires to be some mechanism. In case we realize that at least a big number of these jerrycans have turned solid, then we need an answer from the KNTC and the ministry. They should guide us, because that particular oil may not fetch the market. What is going to be done? And in case there is a procedure that is going to be taken, probably reprocessing, then we need to know who will foot the cost. So those are the intricacies that we are doing. Viongozi hao sasa wanataka sampuli zaidi zifanyiwe uchunguzi ili kubaini ubora wa bidhaa hizo na hatua mwafaka kuchukuliwa. Ikizingatiwa muda wa kulipa deni la mafuta hayo unakaribia, wabunge wanapania kuhakikisha shughuli hiyo inafanyika katika wiki 2 zijazo. Tashwishi inayoibuka kutokana na ubora wa mafuta haya ya kupikia imesababisha kamati ya bunge kuagiza vipimo zaidi kuchukuliwa ili jambo hili liweze kubainika wazi. Nikiripotia runinga ya HLC, jina langu ni Michael Sifuna Kongoya. Shukran sana Michael Kongoya kwa taarifa hiyo murwa kabisa.
Na serikali imeahidi kuwalipa wafanyikazi wa shirika la posta nchini kufikia mwisho wa mwezi huu. Wafanyikazi hao walikuwa wamegoma wakilalamikia kutolipwa mishahara kwa zaidi ya miezi mitano. Waziri wa Habari na Mawasiliano Eliud Owalo anasema tayari shilingi milioni 500 zimetengwa kuwalipa wafanyikazi hao. Among the issues we have discussed the whole of this morning include but not limited to the challenges faced by the Postal Corporation of Kenya with regard to its financial status, liquidity issues, and most importantly, salary arrears for staff. We want to confirm to postal workers wherever they are. We have sat with the CS and the Postal Corporation, Postmaster General and the team, and they have assured us that they are waiting for payment of more than 500 million that will be channeled. And I'm happy the CS has confirmed and assured us that he has given a caveat to ensure money that is paid to Posta will be paid to salaries. Na vifo 6 zaidi zimeripotiwa katika muda wa saa 24 zilizopita na kufanya idadi ya waliofariki kutokana na mafuriko kufikia 142. Kamati ya kitaifa ya El Nino pia inasema kuwa kaya 6,000 zaidi huko Turkana zimesombwa na mafuriko na kuifanya kaunti hiyo kuwa katika orodha ya kaunti iliyowekwa katika hali ya tahadhari. Dadaab refugee camp has borne a heavy toll with approximately 6,000 people displaced as Dahagute, Ifo and Hagadera areas have been submerged. Similarly, in Kakuma refugee camp, 352 people have been displaced and their residences have been washed away. An additional 6 Kenyans have been reported to have lost their lives in the last 24 hours. This brings the total number of lives lost of fellow Kenyans to 142. That is 1 child, 1 male in Tana River, 1 male in Taita Taveta, 2 children in Machakos, and 1 male in Kisumu. Military aeroplanes and parachutes have been deployed to assist in the urgent airlifting and airdropping of food and non-food items to inaccessible areas. And we are receiving a lot of requests. Just received one from Tana River as well, from Homa Bay and such other places because they're in dire straits. Si kama ile upande ule walipitisha sheria ya fidia. Upande huu kama ni mtu ameweza kuenda, tutasaidiana tuhakikishe huo mwili umepatikana. Kama ni nyumba ya mtu imeangushwa, tunahitaji bridge ya juu ndiposa maji yapite chini na magari yapite juu. Kwa hivyo nitaenda kurudisha hii habari, tuangalie zile fedha kidogo ambazo tuko nazo, tuone vile tutaweza. Na tukiachana nayo ya mafuriko ni kwamba wafugaji wa ng'ombe wa maziwa wana kila sababu ya kutabasamu baada ya serikali ya kaunti ya Kiambu kuipokeza vyama vya ushirika mashine za kupoza na kuzindika maziwa yenye dhamana ya shilingi milioni 25. Akizungumza alipokuwa akipeana mashine hizo, gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matangi amesema kuwa ana mipango kadhaa ambayo atawashughulisha vyama vya ushirika ili kuhakikisha anainua viwango vya maziwa ili kukuza sekta hiyo ambayo imeajiri watu wengi. When I came here, I found that there was already a process that had been started 1.5 years before I came to office. But that process iliingiliwa katikati na watu walikuwa wanataka kuharibu hiyo process for their own personal gains. Wakasimamisha kazi nzuri ingefanyika more than 1.5 years before, ikakuwa standstill mpaka siku ile nimekuja. We are having the concentrate we are feeding our cows. Are the concentrate up to the standard which is expected? I think those are the areas we should think to.
Na mwenyekiti wa kamati ya afya ya baraza la magavana ambaye pia ni gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki anazitaka serikali za kaunti kuimarisha uchumi wa saratani nchini chini ya mpango mpya wa afya unaotekelezwa kwa ushirikiano na serikali ya kitaifa, huku akitoa wito wa kuanzishwa haraka kwa vituo vya saratani mashinani. Kulingana na gavana Njuki aliyezungumza huko Chuka, wagonjwa wengi wa saratani hugunduliwa kwa kuchelewa sana, huku asilimia kubwa ya kaunti zikiwa zina huduma za uchunguzi katika vituo vya afya vya kimsingi. Hatuwezi kuwa na pigana na kansa katika mahospitali zetu kubwa peke yake. Lazima tuhakikishe kwamba screening na testing, hizo huduma tunataka zikue, na saa hii bado ziko katika center zetu zote katika Tharaka Nithi. Ukienda dispensary yetu tunafaa kuwa kuna mtu anaweza fanya hiyo basic screening, lakini saa nyingine tunaweza kuwa tuna capacity mzuri sana kila pahali. So JPEGO watapatana na sisi kufanya training kuhakikisha kwamba katika every dispensary in Tharaka Nithi unaweza pata mtu ambaye anaweza angalia hiyo basic screening na kufanyia hiyo basic testing kujua kama unaweza kuwa na ugonjwa, badala ya wote kwenda kwa hospitali zetu kubwa ambaye Marimanti, Chuka, Kebunga na Magutuni. Inafaa kumalizika hata hapo kwa dispensary yenyewe. Well, we have noticed we are spending a lot of money, a lot of costs on at the ICU level, on the HDUs, treating people who would have been you would have prevented them from getting cervical cancer and other types of cancer through early screening and also through the HPV vaccine. So we are reiterating our commitment today to continue working with Tharaka Nithi County, particularly in helping to improve the skills of the health workers. And again, through JPEGO, we will be donating some training models to all facilitate the capacity building and training of health workers in the various facilities in a bid to support our efforts in improving the lives of women and children. We also kila mtu katika Tharaka Nithi, wewe uwe nani ama nani, uende ufanyiwe screening ya kansa. Itaanza na mimi Muthomi Njuki, itaanza na nyinyi ambaye mnachukua hii habari. Wale wanaogopa wacha kuogopa, angaliwa kwa sababu iko na hii ni ile tunaita non-communicable disease. Si ugonjwa ambaye unaweza ambukiza mwingine, ni ugonjwa ambaye iko katika sisi, na ukiwa nayo itakuumiza wewe mwenyewe, hakuna mtu mwingine itaguza kwa sababu iko ndani yako. It's not communicable. Na tungependa hiyo ikuwe na mass testing, mass screening katika Tharaka Nithi. Kwa hivyo tungependa msaidie sisi na advocacy ya kuambia watu waende wafanywe hiyo testing. Again, we've discussed about advocating for more preventive services, including HPV vaccines and other preventive services that can be offered through community health promoters. So ndio tunaweza kuwa tuna cancer treatment center ya ile radiotherapy katika Tharaka Nithi kwa sababu ni technology very expensive. Tumesema kama counties tutapool resources together tumia regional centers ambayo inatengenezwa kwa sababu kutengeneza treatment center ya radiotherapy iko na pesa mingi kama 600 million kwenda juu, ambaye tukiamua tutengeza moja leo na pesa ya Tharaka Nithi County peke yake inabidi tufunge department nyingine zote kwa miaka 2 ndio iwezekane. Lakini ile treatment nyingine kama chemotherapy na hizi zingine basics zinapatikana hapa. Radiotherapy tunaweza fanya sharing na zile department zingine ama ile county nyingine kama Nairobi. Pia tutatengeneza center katika Meru area hii, so ili tutashare kama counties kama 6. Kuna moja itatengenezwa Nyeri, fanywe sharing na ile counties za Central. Nyingine inafanywa Garissa kwa zile centers zingine ziko area ya Northeastern na pande hiyo, ili tushare hizi, na nyingine iko Nakuru ya pande ya Rift Valley na nyingine Kisumu. Kwa hivyo si lazima kila county ikuwe nayo. Hii ni vitu tunaweza share, lakini hii nyingine kidogo hapa ambaye
Sisi tunataka kukua kibao mbele na kuzuia kuliko kuponya. Mhubiri tata Paul Mackenzie amehukumiwa kifungo cha miezi 12 kwa kosa la kusimamia studio ya kurekodi na kutayarisha filamu bila leseni. Zaidi ya hapo, hakimu mkuu wa mahakama ya Malindi Olga Onalo alimwongezea kifungo cha miezi 6 gerezani kwa kumiliki na kuonesha filamu kwa umma kupitia runinga ya Times bila leseni. In respect to the charge of possession and exhibition, the defense counsel in mitigation stated that the accused had been charged with a similar offense, thereby making him a repeat offender. That, however, the said offense may not have been intentional. This cannot be the case, for once the accused person had been charged, that was information enough to him that he was running against the law, and he ought to have refrained from the same. In light of the foregoing, in respect to count 2, I hereby sentence the accused person to 12 months imprisonment, while in respect to count 3, the accused person's explanation of not knowing the need for a license from the Film Classification Board, having obtained a broadcasting one, is a reasonable, though not entirely acceptable, as ignorance of the law is no defense, hence the resulting conviction. And in light of the same, I sentence the accused to 6 months imprisonment. The sentences shall run concurrently. Na mpenzi mtazamaji, tuzamie sasa kwenye masuala ya spoti. Na katibu wa Wizara ya Michezo Ababu na Mwamba amebaini kuwa nchi inafanya vizuri katika masuala ya michezo kutokana na mbinu ya bottom up ambayo imezingatiwa na serikali. Akizungumza katika hafla ya mbio za nyika zilizofanyika leo katika kijiji cha Chepsaita, kaunti ya Uasin Gishu, na Mwamba amesema serikali imewekeza pakubwa katika kukuza vipaji katika michezo mbalimbali ambayo imepelekea taifa kuwa kwenye ngazi za juu barani kwenye michezo, huku akiwahimiza vijana kujitokeza na kutumia talanta vyema. Naibu Rais Rigathi Gachagua aliyehudhuria mbio hizo amewarai wanariadha kuwa makini ili kuepuka kuadaiwa na kuibiwa hela zao. That our sports is on a great trajectory as a country. And that because of the bottom-up approach we have taken to go back to the basics, invest in grassroots, invest in the youth, invest in talent centers, invest in academies. That's where you see the outpouring of talents here. That's where you see our under-18 team doing so well in the Sakafa tournament in Kakamega and Kisumu because of investing in the grassroots and the youth. Talanta Hela is a program for identifying, nurturing, and monetizing talent from the youngest age possible, from the grassroots, in sync with the plan of the Kenya Kwanza administration and the bottom-up economic transformation agenda. Kwa mara ya kwanza tumejionea wanariadha wa miaka 5 wakikimbia side by side na wanariadha wa miaka 100. The whole circuit of the population. And this race has also brought together participants from our 42 training centers that government has established in partnership with Athletics Kenya. So we are just calling upon our athletes and indeed our Kenyan people to be careful and to live honest living, decent living, invest in ways that are straight and honest. Don't try to look for shortcuts in life because you will not get anywhere. Na mbunge wa Lugari Nabina Bwera amezitaka timu za soka na voliboli kutoka eneo hilo kujiandaa kwa kipute cha mwezi mmoja ambacho
kitaanza rasmi Jumapili wiki ijayo katika uwanja wa Luandeti. Akihutubia wanahabari, mbunge huyo alisema zaidi ya timu 70 za kandanda na zingine 40 za voliboli, zikiwemo zile za kinadada, zitashiriki kwenye kipute hicho. Tunaenda kupeana zaidi ya timu 40. Haijawahi fanyika kwingine. Mtapata full kit mpaka boots. Zaidi ya timu 40. Timu ambayo inashinda, tumepanga mnapewa trip 2, moja kwenda Trans Nzoia ambao mtakuwa hosted na Kiminini, MP wa Kiminini, na 2 mtakuwa hosted na Gor Mahia Nairobi. Especially referees, I want mchezeshe mchezo kufuatana na sheria. Hii michezo sitaki mapendeleo, sitaki cases. Na niwaambie kwamba you are my key partner, you are my key project, hata kule kwa bunge. I'm looking forward serikali iweke kwa hii institution pesa nyingi, because this is a mentor institution to 15 other institutions. Ya kwanza ni kwamba tunataka tukuze talanta ya vijana wa Lugari. Na NYS ikiwa katika eneo hii, vijana ambao wako katika NYS wanakuwa wetu wa Lugari. Ndio sababu wanashirikishwa. Ndiposa tumesema katika sheria zetu haturuhusiwi kuleta wachezaji kutoka nje. Tunatumia michezo hii kuhamasisha vijana wote kuepuka na mihadarati, jinsi vile komanda alisema, ulevi na mambo ya anasa zingine ambazo zinadhuru maisha na afya yao. Tunatumia michezo hii kuwaleta watu wetu wa Lugari kwa pamoja. Tunaandaa timu zetu katika mchezo wa soka na voliboli kujiendeleza kwa viwango vya juu, na tunatumia michezo hii kutafuta wachezaji ambao wataingia katika hiyo timu. Archbishop Njenga Girls imepewa nafasi kuwa academy, na mimi ninashirikiana nao katika kutafuta wachezaji ambao wataingia katika hiyo academy. Na tunatumia hii tournament ni waombe vilabu vyote vya Lugari wapee watoto wa changa ambao wanaweza, wasichana, nafasi ya kucheza, ili kocha angalie kama wanaweza ingia katika academy. Na unajua mtoto atakaingia katika academy tunamlipia karo kama constituency. Tunalipia watoto 22 ambao wataingia katika academy ya Archbishop Njenga Girls. Kwa sababu hii machi ni sisi wenyewe kama National Youth Service ambaye tunatengeneza, na hiyo ni furaha na step kubwa ya kwamba is promoting our local production. Na pia nashukuru yeye kwa sababu tunaelekea msimu wa holiday ya December, ambaye vijana wetu wanajaribu kuingia kwa mambo ya anasa ama ambayo mambo ya kutumia madawa ya kulevya, pombe na mambo mengine. Lakini kupitia kwa hii michezo, mimi nafikiri ya kwamba vijana watakuwa engaged kwa mambo ya michezo. Tunatoa around 40,000 liters kwa siku moja, lakini kufikia mwaka ujao tunafaa kuanza kuweka mashine ambaye inatoa 60,000 liters per hour. Tuliweza kudistribute miti kwa counties Kakamega, Bungoma, Vihiga, Nandi, Trans Nzoia, Uasin Gishu, na hizo sote hakuna ile constituency ambaye, hakuna ile county ambaye haikupata miche chini ya 10,000. Lakini mkumbuke ya kwamba hii miche pia inahitaji pesa. So wakati tunapeana
ama wakati mheshimiwa amesema ya kwamba muweze kukujia miti, lazima atanunua miti ingine na ingine tutampea. Kwa hivyo mpaka tufanye kitu tunaita cost sharing. Na mpenzi mtazamaji, taarifa hizo za spoti zinanipa mimi fursa ya kutamatisha habari za siku. Nakushukuru sana kwa kuendelea kubaki nasi. Nimekuwa wako JOAN KOSGEI, naye mtangazaji wa lugha ya ishara amekuwa ni Martha Nasimiu. Ila usisonge mbali, maana vipindi vyetu vingine kadhaa vya kujia muda si mrefu.